effect of vaccination on something, for example. So you got here the treatment group is the one that got vaccination. The other one we call as the control group that got no vaccination. And then you compare the performance. On here, you got here the treatment group going to be the one who received grant, like scholarship, for example. And the control group here, they got no grants. You're going to see where the people receiving grants, they got higher, grants here, right? And then you're going to have the higher hours training for employees, or they're going to have higher wage or higher productivity, for example. So you're going to run that regression. Okay, so then we got here a W variable, and we're going to say, okay, for firms that receive grants, and they're going to have to hire more training than firms who not. Right? And then you may want to test the significance. So whether this one is greater than 0 or not. Right? Is greater than 0 or not. So if it's significantly greater than 0, that means, the grant show benefit. Okay? So W variable can be also used in that case. We got two different groups. We call that the treatment group and the control group. And then as we see, we understand, we analyze the different here. Okay, and here we got another example, right? Using the W variable in log y. So remember before we got the example of log wage, right? So if we got log here, right? And the change here, that is in terms of percentage. So for example here, right, we got here, colonial side, whether colonial side is, whether the house of colonial side, right, whether that got any effect on the house price. Okay, so the W variable here, right, is colonial side or not colonial side. It's going to receive the value 1 if that's colonial, and 0, right, is not colonial. And then you got here, that's the 0.054. And we're going to say, if the house got here colonial side, and then the house price is going to increase by 5.4%. So remember log, let's see in terms of percentage. Okay, so that's a log y, and we know that already. So now we're going to look at one example in the book, right? Trời nắng với bà luôn rồi. Ngày nay bây giờ con sai nữa. Okay, so now you're right. Assume that you got here, right? You study the effect, right? Factors on your sleep. So sleep here is the total minutes per week spent on sleeping at night. Okay, so you do survey of people, and then this is how many minutes that the people sleep per week. And then they study, education, age, and whether male, female, for example. And then here, right? So this is the third variable, right? Total weekly minutes spent on working. So this is working, right? This is education, that's in age, and that's in male, right? Okay, so the question here, right? All other factors being equal, is the evidence that men sleep more than women? Yes, right? So if we look at here, right? So this is male, and male got the value equal to 1. The base case here, woman 0. So you got here, that's the 8.75, right? And the 7.75. How strong is the evidence? So you can calculate the t-statistic, right? Okay, and the test hypothesis, what's it? Right, sleep more than women. So this is one-sided test. Okay, so what's the net hypothesis in this case? The net hypothesis is going to be H0
beta male, right? equal Beta male oh smaller than or equal to smaller equal to 0 against the alternative that beta male greater than 0. Right? Because here, right, we want the null hypothesis are put there for us to reflect. này em không chỉ là gì Ở đây thì các bạn nhớ nhá, bởi vì là khi bài thi cuối cùng kiểu các bạn ấy thì nó sẽ không làm multiple choice nữa, cho nên là các bạn có thể là ví dụ như cái câu này ấy, thì để có thể yêu cầu các bạn ấy là không, để cuối kỳ thì nó sẽ phải là các bạn kiểu như thế này, đúng không? Đưa lên này xong rồi interpret gì đó, đúng không? Thì ví dụ như là đối với cái dạng này, đúng không? Thì tôi có thể yêu cầu các bạn là viết cái hypothesis, đúng không? Viết hypothesis để test xem thử là man có sleep more than woman không? nhưng mà ở đây số 8 7 là ở đây test nữa Mình tính t statistic mà, là mình phải lấy số 87,75 đấy chia cho 34,33 đúng không? Đúng không? Mình lấy t statistic đúng không? Thì trong cái bài ví dụ như là bài cuối kỳ á, thì các bạn sẽ không làm multiple choice nữa, các bạn sẽ có những câu bài tập đúng không? Thì bài tập ví dụ như thế này thì tôi sẽ viết ở đây, các bạn sẽ có một cái attention please, các bạn sẽ có một cái estimated equation, tức là được tính ra sẵn hết như thế này, đúng không? Có Peter, cái số ở dưới này là gì nhỉ? sao là cái đây Standard error, đúng không? Number of observation, as square, accuracy, as square, vân vân, có sẵn hết cho bạn rồi. Thì các bạn, ví dụ như là cái câu này, thì tôi nói là có thể là set up cái hypothesis test để test xem thử là man có sleep more than woman không. Thì lúc bấy giờ các bạn đầu tiên là các bạn phải đưa ra cái hypothesis đúng không? Thì cái của mình là mình muốn test là man có ngủ nhiều hơn phụ nữ không? Tức là mình muốn là beta phải dương đúng không? Đúng không? Ngủ nhiều hơn là beta dương, còn men có ngủ khác với phụ nữ không với là beta với khác không đúng không? Còn ngủ nhiều hơn là beta dương. Thế thì các bạn luôn luôn nhớ nhé là H cái null hypothesis này là cái chúng ta muốn reject, đúng không? Cho nên là cái alternative hypothesis này là cái mà chúng ta muốn chấp nhận này. Tôi muốn chấp nhận cái giả thuyết ấy là men ngủ nhiều hơn phụ nữ, cho nên cái đấy là tôi để alternative. Đúng không? Như vậy cái null hypothesis của tôi ấy là sẽ phải ngủ ít hơn đúng không? Sau đấy thì các bạn sẽ tính gì nhỉ? T statistic. T statistic cái bài này là bao nhiêu? 2.556 đúng không? Và 2.556 ấy thì nó lớn hơn nó cái khai ra là đúng không? Đúng rồi, cho nên là ở đây thì các bạn đánh giá significant rất là mạnh đúng không? Đấy, thì đấy là cách mà các bạn làm. Đúng chưa? Để các bạn có thể set up hypothesis, các bạn đưa ra cái test và các bạn làm đúng không? Okay, the second question. Is there a statistically significant trade-off between working and sleeping? Between working and sleeping. So this is working, right? And sleeping. And then you got here, right? This is negative. Negative. But then again, right, you need to calculate the t. So are there any trade-off? But we're going to test the hypothesis whether that meter is different from 0, right? If it's different from 0, so there's going to be a trade-off. Remember, it's significant. It's because the size here, trap is negative. So it's like, yeah, it can be one side, right? Yeah, higher sleep and then lower. So which, that is like smaller. So the hypothesis here is opposite to this one. The alternative here, you want to see that meter is smaller than 0. And then if this one here, the null hypothesis here, is going to be greater than 0. Đúng không? Thì ở đây
thì đối với trade-off thì các bạn muốn là beta của mình được nhỏ hay không, đúng không? Thì như vậy các bạn muốn cái gì thì các bạn nhớ là các bạn bỏ vào đấy vào cái none, vào cái alternative, và cái none là cái ngược lại, cái mà mình muốn gì? Muốn reject, đúng không? Muốn reject. And what is this credit trade-off? Okay. And then the next thing. What is the trade? Okay, so in question 3, if you want to test, age has no effect on sleeping. Nếu như mà mình muốn test là age không có tác dụng gì đến sleeping, có nghĩa là người trẻ, người già gì ấy thì cũng giờ ngủ và giống nhau, holding everything constant. Thế bình thường là người già người ta ngủ ít hơn, đúng không? Nhưng ở đây thì giả sử như mình muốn test là age got no, if holding everything constant, right? We run the null hypothesis that age had no effect on sleeping, and we reject that hypothesis, so age is going to have effect on sleeping, right? So how do you test that hypothesis? To tell. Thế thì ở đây các bạn lưu ý nhá. Cái này age xuất hiện ở trên phương trình này có mấy cái? Hai cái. Như vậy các bạn có làm t-test được không? Không. Các bạn phải làm cái gì? F-test. Đúng không? Thế thì ở đây thì người ta chỉ nói là các bạn làm thôi, chứ người ta không yêu cầu các bạn làm F-test. Ở đây mình làm F-test thì mình phải chạy, đúng không? Thế thì nếu mà mình làm F-test thì mình sẽ làm như thế nào? Đúng không? Thì mình sẽ chạy hai cái phương trình, đúng không? Một cái phương trình là phương trình unrestricted, thì unrestricted là chạy full cái kia, đúng không? Đúng không? Và cái phương trình thứ hai là phương trình restricted. Thì phương trình restricted thì mình bỏ cái gì ra? Bỏ hai cái age. Bỏ hai cái age ra, thì dựa vào đấy mình sẽ tính toán được F-test, và mình tính mình dựa vào F-test đấy để mình đưa ra quyết định. Thì thông thường ấy, thì đối với kiểu như thế này thì các bạn sẽ không phải chạy F-test, tại vì mình đâu có chạy đâu, mình đâu có dữ liệu đâu mình chạy, đúng không? Nhưng mà các bạn phải hiểu được ấy, là trong trường hợp này, nếu như mình có một cái biến nào mà là a square, thì nếu nó no effect là phải cả hai cái đấy đều bằng 0. Đúng không? Beta của age và beta của a square must equal to 0. Và như vậy thì các bạn sẽ không làm t-test trong trường hợp này được. Các bạn sẽ dựa vào f-test. Ok chưa nào? Đấy. Thì lưu ý là bây giờ bắt đầu là đến hết midterm rồi, đúng không? Bài thi cuối của mình là nó sẽ không phải là xét nghiệm nữa. Mà nó có thể là kiểu như vậy, đúng không? Thì mình đưa hypothesis ra mình test, hoặc là mình diễn giải cái test cho mình có thể làm. Thì ví dụ như trong trường hợp này thì các bạn sẽ diễn giải, các bạn sẽ làm F-test và làm cái test đấy như thế nào. Ok chưa? Đây là phương tự luận. Không, các bạn cũng có thể có câu trắc nghiệm thì đến cái phần ôn tập đấy, khi là ôn tập thì các bạn sẽ có giải, đúng không? Okay, so that's an example, right? Yes. Okay, so another example here, question 2. Okay, so this data here, right? They test the factor that affect the birth of weight, the weight and birth of a child. Okay, so this formula here, right? This is the birth weight, right? So the weight and birth of a child, for example, it is affected by how many cigarettes that his or her mother smoked. That's the family income. And then the here, right, is male or female, right? So that child here is a male or female. And white here, right? So that's the race. White and non-white. So talking about race. About race. And then that one here, right? And for this one, that's it basically here, right? It's talking about here, this is a log. Right? So this is log by the weight.
And you got here, basically here you got male and white, and also you got here mother education and father education percentage. So the question here, right? Have a dummy variable for whether the child in male, dummy variable was they classified as white. Okay? Question 1 is correct. Interpret the coefficient on the variable cigarette, in particular the effect of blood weight from smoking 10 or more cigarettes per day. Ở đây cái này là cigarette đúng không? Đây là thuốc đúng không? Cái thuốc. Như vậy đấy, cigarette ở đây thực hiện tính theo điếu, đúng không? Thế thì nếu như mà người mẹ uống hút 10 điếu thuốc thì con trọng lượng của con nó sẽ như thế nào? Tụt bao nhiêu phần trăm? Okay, so lower than. Remember, this is the log, right? So standard term of percentage, right? So if we're going to smoke more than, and the we're going to be lower than how many percentage? Will that be? Okay, right. And then the second question here, right? How much more is a white choice predicted to weigh than a non-white? Holding other value constant in different spectral significance. You're right. So white. And then you need to calculate the t-test state. Is that a one-sided or two-sided test? One-sided test, right? Because it tests whether the non-white is higher. It's higher, so that's a one-sided test, right? Okay, and then you got here, this equation here. Comment on the effect, statistical significance of mother education. Okay, estimate whether it's significant. The higher the education, the lower the blood weight. But is that significant? Let's test it. No, it's not significant, right? Because you got the T and you put 1. T put 1. Okay, so that's the thing here. So now, right, and now also, direct. I'm going to look at this before we take a break. So now, right, I want to study the effect of marital status as well as standards on wage. Okay, and then I got this equation, right? I got here a variable for female and another one for merit. Cập nhật đúng chứ. Đi đánh nhau á. Đánh Okay, so I can put it somewhere here, right? I have here, right? Plus here, number 1 here, right? For example, merit. Okay, and then I got that 2 education. I got a plus education. So I got 2 dummy variable here, right? So 2 dummy variable, and now assume, okay, I got here, right? This here is minus 1.8 for example.
Okay, and then plot that one here equal to 1.5. Okay, what? So now, how I interpret that 1.8 and 1.5? Okay. Yeah, so holding everything constant, right? Female, the average salary of female will be lower than $1.8 compared to male salary, right? And also, secondly, right, holding everything constant, married people, right? So if it's a woman, the married woman, married here, right? You still compare married with unmarried, right? So married people gonna have a higher wage of $1.5. Okay, but then I want to ask, okay, what is this is married? They can be married man and married woman, right? Right. So then I want to ask, okay, the question here, right? Are there any difference between one married woman and unmarried woman, and also married man and unmarried man? So I want to look at that in more detail, right? Right. So how I do that? How I deal with that problem? Ở đây mình chỉ có hai phía thôi, đúng không? Thì nếu như mình chạy cái kia ấy, thì các bạn sẽ thấy mình nhìn vào cái là một data zero, đúng không? Data zero thì nó thể hiện là sự khác biệt giữa lương của female và male, đúng không? Đúng không? Nếu mà mình nhìn vào data one là đấy là giữa married people và unmarried people, đúng không? Nhưng mà tôi lại muốn là tôi muốn biết là có sự khác biệt giữa lương, ví dụ như là phụ nữ đi làm, tôi là phụ nữ married và unmarried, và đàn ông married và unmarried hay không? Lúc đấy thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Yes, right. So in that case, we need to create new variables based on these two variables. Okay, so based on that female and married here, and then we need to create new variable. So we have variable say, okay, female, right? Female, and then married, right? So I can put here as a female, right? Female, married, right? And then female, unmarried, and then you got male, married, and then you got here male, unmarried, right? But then in this case here, because it's basically sum up to 1, so we only need to create 3 variables. So I may use this unmarried man as the main base case example. So they are unmarried and they are men, right? So I put this in the base case, right? So I'm now going to create these 3 new variables here. I'm going to run the regression here on this new variable. So can you create a new variable called female and married based on this? Yes, right? Female and married, we're going to have female equal to 1 and married equal to 1. So you can put the formula here, right, in Excel, and then you create a new variable. So if female equal to 1 and then married equal to 1, so that's the female married. Now the value of 1. Otherwise it's 0. Right? And then female unmarried, so female equal to 1 and married equal to 0. Right? And then you got the case here, male married, so female equal to 0 and then married equal to 1. So you're going to create 3 new variables here. And after you create 3 new variables, you can put in the regression and then you run the regression. And you can have something like this. Okay? So now we got here, right, the log wage. And this case here, right, we got here married first, it's married here. So married male, married female, single female. Right, and then holding everything constant. You right? So if you look at that and you write holding everything fixed or constant, married woman earn, right, so this is percentage, 90.8% less than the space case, which is unmarried man. Đúng không? Như vậy
vậy chúng ta đọc ở đây ấy, các bạn nhớ là mình đọc những cái số này là mình so với cái gì? So với cái base case đúng không? Base case của mình ở đây là single man đúng không? Là lao động thân đúng không? Như vậy mình thấy là ở đây phụ nữ mà độc thân, thực sự là phụ nữ mà có chồng hoặc phụ nữ có gia đình thì lương sẽ thấp hơn là 19,8% so với cái base case là đàn ông độc thân đúng không? Nếu mà mình so là phụ nữ độc thân với đàn ông độc thân mình đọc so cái này đúng không? Đúng rồi. Thế đây là single female đúng không? Thì lương thì thấp hơn là 11% đúng không? Còn married female thì lương thấp hơn cái này là 19,8%. Đúng chưa? Và như vậy thì mình cũng có thể suy ra là lương của married female và lương của single female thì lương của married female thì thấp hơn khoảng bao nhiêu? 8,8%. Đúng không? Hai cái này đều thấp hơn cái này đúng không? Thì mình đấy chúng ta suy ra hai cái này. Đúng không? Thì đây là married female và single male female đúng không? Thì lương của married female là thấp hơn là 8,8%. Thế còn lương cao nhất là cái nhóm này đúng không? Married male. Married male lớn hơn cả single male ở đây là 21,3%. Được chưa nào? Thì đấy là các bạn lưu ý nhất, mình luôn luôn compare, mình đọc cái interpret, cái be ở đây là be này là compare với trường hợp là base case. Ok chưa? Ok, thế thì mình check right now.